हॅलो स्टुडंट्स, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आजचा आपला टॉपिक आहे क्लास 9th क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स 6th चॅप्टर. हा 9व्या वर्गाचा 6वा चॅप्टर आहे. चला आपण टॉपिकची सुरुवात करू. फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मध्ये आपण पाहणार आहोत किंगडम प्लांटे, सेकंड सब किंगडम जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड सब किंगडम एंजिओस्पर्म्स. टॉपिकची सुरुवात आपण करणार आहोत ग्रेट सायंटिस्ट रॉबर्ट हार्डनिंग विटेकर. लाइफ span 1929 to 1989. Was an American ecologist. In 1969 he divided living organisms into 5 groups. रॉबर्ट विटेकर यांनी 1969 मध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला 5 मोठ्या ग्रुप्समध्ये डिवाइड केलं, क्लासिफाय केलं. टॉपिकची सुरुवात आपण करू. फर्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. द प्रेझेन्स or absence of organs is the first criteria for classification of plants. Second, the presence or absence of separate conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration for classification. Third, do the plants bear seeds? If they do, then whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important criterion for classification. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मध्ये क्लासिफिकेशनचा बेस काय, कोणत्या आधारावर क्लासिफिकेशन केलं हे आपण पाहून घेऊ. फर्स्ट आहे द प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन्स. कोणकोणते ऑर्गन आहेत किंवा नाहीत. बेसिकली प्लांट्सला 3 ऑर्गन्स असतात, रूट, स्टेम अँड लीव्स. तर हा एक फर्स्ट क्रायटेरिया होता क्लासिफिकेशनचा. सेकंड आहे द प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू आहेत का, कंडक्शन फॉर वॉटर, झायलम तो टिश्यू आहे का, किंवा कंडक्शन ऑफ फूड, फ्लोएम. तर हा नेक्स्ट क्रायटेरिया आहे की झायलम अँड फ्लोएम हे टिश्यू त्यांच्या बॉडीमध्ये आहेत किंवा नाही. डू द प्लांट्स बियर सीड्स. नेक्स्ट होतं की प्लांट्सला सीड्स आहेत किंवा नाही. जर सीड असेल, whether the seeds are enclosed in fruit or not is also an important criterion for classification. आणि फायनली हे पाहायला गेलं, प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स. त्यांच्या सीडचे किती भाग होतात हे सुद्धा कन्सिडर केलं गेलं. या सर्व बेसिसवर क्लासिफिकेशन कसं झालं हे आपण पुढे पाहू. पण नेक्स्ट आपलं आहे क्लासिफिकेशन at higher level depending upon absence or presence of flowers, fruits and seeds. Plants are classified as cryptogams or phanerogams depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not. Phanerogams are classified as Gymnosperms and Angiosperms. Finally, Angiosperms are further classified as monocotyledon or dicot depending upon the number
of cotyledons in seed. हायर लेवलवर जेव्हा आपण विचार करतो तर प्लांट्स क्लासिफाईड होतात डिपेंडिंग अपॉन absence or presence of flower, means flowering plants or non-flowering plants. For example, plants are classified as cryptogams or phanerogams. Cryptogams means non-flowering plant and phanerogams are flowering plants. Second आहे depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not. Flowers आहे मग seed असेल, seed are enclosed in fruit or not. Phanerogams flowering plant ज्यांच्यामध्ये seed असणार त्यांना पुढे क्लासिफाय केलं गेलं जिम्नोस्पर्म and एंजिओस्पर्म्स मध्ये. नंतर एंजिओस्पर्म्स are further classified as monocot or dicot. एंजिओस्पर्मला पुन्हा क्लासिफाय केलं गेलं मोनोकॉट अँड डायकॉट्स मध्ये, एकबीजपत्री आणि द्विबीजपत्री. हे सर्व आपण पुढे पाहणार आहोत. पुढचं टॉपिक, you have already studied the kingdom Monera, Protista and fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker 1959 for the study of living organism. आपण मागच्या वर्षी पाहिलेल्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड into prokaryotic, eukaryotic, two basic classes based on the cell structure, prokaryotic cells and eukaryotic cells च्या हिशोबाने. मोनेरा प्रोकॅरियोटिक मध्ये होतं, युनिसेल्युलर मध्ये प्रोटिस्टा आहे, मल्टीसेल्युलर मध्ये दोन आहे, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल मीन्स प्लांट अँड फंगाय, विदाउट सेल वॉल ॲनिमल्स. हे सर्व क्लासिफिकेशन मागच्या वर्षी पाहिलेलं आहे. यावर्षी आपण काही नवीन टॉपिक घेऊ, ते आहेत किंगडम प्लांटे आर क्लासिफाईड इंटू क्रिप्टोगेम्स अँड फॅनरोगेम्स. फ्लॉवरिंग प्लांट, फॅनरोगेम्स आहेत नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट, क्रिप्टोगेम्स. Cryptogams non-flowering plant further classify into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogams are classified into two groups, Gymnosperms and Angiosperms. Angiosperms पुन्हा क्लासिफाय केल्या गेले डायकॉटिलेडन्स अँड मोनोकॉटिलेडन्स. तर हे सर्व आपल्याला पुढे पाहायचं आहे. आपला टॉपिक सुरू होते क्रिप्टोगेम्स मीन्स नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट. Cryptogams, a cryptogame, scientific name cryptogams, cryptogame is a plant that reproduces by spores without flowers or seeds. Cryptogame, crypto means hidden, game to marry means hidden reproduction. या टॉपिक मध्ये क्रिप्टोगेमची माहिती आपण पाहत आहोत. क्रिप्टोगेम्स त्यांचं सायंटिफिक नेम आहे क्रिप्टोगॅमे, इज अ प्लांट दॅट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. स्पोर्सच्या मदतीनं तो रिप्रोडक्शन करणार, विदाउट फ्लावर्स, फ्लावर किंवा सीड्स याच्यामध्ये राहणार नाही. इथे क्रिप्टोगेम या शब्दाचं मिनिंग सुद्धा दिलाय. क्रिप्टोगेम, क्रिप्टो मीन्स हिडन, गॅमिन म्हणजे टू मॅरी मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन. तर असा प्लांट जो हिडन रिप्रोडक्शन करतो किंवा स्पोर्सच्या मदतीनं रिप्रोड्यूस करतो स्वतःला, तर त्या प्लांटला आपण म्हणतो क्रिप्टोगेम्स मीन्स नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट. क्रिप्टोगेम्स मध्ये आपण पाहू फर्स्ट डिव्हिजन थायलोफायटा. दिस प्लांट्स grow mainly in water. This group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves, flowers, they are autotrophic due to the presence of chlorophyll
For example, algae, they may be unicellular or multicellular and microscopic or large. Example of algae are Spirogyra, Ulthrix, Ulva, Sargassum, etc. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. These plants usually have a soft and fiber-like body. Next I have fungi like yeast and mold which do not have chlorophyll are also included in this group. हा डायग्राम मध्ये दाखवला आहे स्पायरोगॅरा. त्याचा एक एक्झाम्पल. स्पायरोगॅराची डायग्राम ही महत्वाची आहे. तुम्ही लर्न करून घ्या, प्रॅक्टिस करून घ्या. थॅलोफायटा हा डिव्हिजन फर्स्ट आहे. दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वॉटर. हे प्लांट्स मेनली पाण्यामध्ये राहतात. दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हॅव स्पेसिफिक पार्ट्स. या प्लांट्सला कोणता स्पेसिफिक पार्ट नाही, लाईक रूट, स्टेम, लीव्स. प्लांटचे जे बेसिक पार्ट आहे रूट, स्टेम अँड लीव्स आर ऑब्सेंट in this type of plants. They are autotrophic due to presence of chlorophyll. क्लोरोफिल असल्यामुळे पहा डायग्राम मध्ये दिसत आहे ग्रीन कलरचा एल्गी. हा ऑटोट्रॉपिक आहे, स्वयंपोषी एल्गी. दे मे बी युनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. एक पेशीय किंवा अनेक पेशी असू शकतात. अँड मायक्रोस्कोपिक और लार्ज, सूक्ष्म किंवा मोठे ते असू शकतात. एक्झाम्पल आहे एल्गीचा स्पायरोगॅरा, उल्थ्रिक्स, उल्वा, सॅरेगसम एक्सेट्रा. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. काही फ्रेश वॉटर मध्ये मिळतात, काही समुद्राच्या पाण्यात. These plants usually have a soft and fiber-like body. नेक्स्ट आहे फंगाय like yeast and molds. फंगसचा एक्झाम्पल इथे दिला आहे yeast and mold which do not have chlorophyll. यांना क्लोरोफिल नसते, are also included in this group. नेक्स्ट आपण पाहू हा फर्स्ट डिव्हिजन थॅलोफायटा. नेक्स्ट ग्रुप पाहू आपण डिव्हिजन सेकंड ब्रायोफायटा. दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स is called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. These plants are thyloid, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. The structure of the plant body of bryophytes is flat, ribbon-like, long, without true roots, stem, and leaves. Instead, they have stem-like or leaf-like parts and roots like rhizoids. They do not have specific tissues for conduction of food and water. Examples आहे फर्स्ट मॉस, पुनारिया, मर्केंटाइना, एन्थोसेरस, रिक्सिका. याची माहिती ब्रायोफायटा हा एम्फिबियन. This group of plants are called amphibians because plant kingdom grow in moist soil but they need water. त्यांना पाण्याची गरज आहे for reproduction. नॉर्मली ते सॉइल मध्ये असू शकतात, मॉइस्ट सॉइल मध्ये जगू शकतात, बट रिप्रोडक्शन साठी त्यांना पाण्याची गरज आहे. म्हणून एम्फिबियन्स म्हटलं कारण ते दोन्ही ठिकाणी राहतात, जमीन आणि पाणी. दिस प्लांट्स आर थॅलॉइड, मल्टीसेल्युलर अँड ऑटोट्रॉपिक. ग्रीन कलर शो करते की ते स्वयंपोषी आहेत. क्लोरोफिल त्यांच्या बॉडीमध्ये आहे. ते रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन.
नॉन फ्लॉवरिंग असल्यामुळे ते स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन करणार. द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज फ्लॅट रिबन लाईक. फ्लॅट आहे, रिबन सारखं, लॉंग विदाउट ट्रू रूट, बट स्टेम, रूट्स, स्टेम अँड लीव्स यांच्यामध्ये राहणार नाही. ट्रू रूट्स राहणार नाही, बट रिझॉइड सारखी रचना आहे. इथे डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकतो. रूट्स लाईक रिझॉइड्स इथे तुम्हाला दिसणार खाली. रिझॉइड सारखी रचना प्रत्येक प्लांट बॉडी मध्ये तुम्हाला दिसेल. रिझॉइड instead they have stem like or leaf like part. Root like rhizoids त्यांच्या बॉडीमध्ये आहेत. They do not have specific tissue for conduction of food or water. फ्लोएम, झायलेम हे टिश्यू त्यांच्या बॉडीमध्ये नाहीत. कंडक्शन साठी फूड किंवा वॉटर कंडक्ट करण्यासाठी त्यांच्या शरीरामध्ये स्पेसिफिक टिश्यू नाहीत. एक्झाम्पल आहे मॉस फुनारिया Mercantile Anthocerus rixic are the example we show in these pictures. इथे त्यांनी आपल्याला रिझॉइड्सचा एक आहे फुनारिया मर्केंटाइन अँथोसेरस. these are the example. कॅप्सूल सारखी रचना इथे दिसेल, त्याच्यात राहतात स्पोर्स जे रिप्रोडक्शन साठी त्यांना मदत करतात. नेक्स्ट टॉपिक डिव्हिजन. Third, Pteridophyta. Plants from this group have well developed roots, stem and leaves and separate tissues for conduction of food and water, but they do not bear flowers and fruits. They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaves. These plants reproduce asexually by spores formation and sexually by zygote formation. They have a well-developed conducting system. Examples of Pteridophyta: fern like Nephrolapis, Marshallea, Petris, Lycopodium. डायग्राम मध्ये लाइकोपोडियम इथे दाखवलेला आहे. Plants of Pteridophyta. Plant of this group have well developed root. चांगली डेव्हलप झालेली रूट्स, स्टेम अँड लीव्स आहेत अँड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर. यांना कंडक्शन साठी सेपरेट टिश्यू आहे. फूड आणि वॉटर कंडक्ट ते करू शकतात. बट दे डू नॉट बिअर फ्लावर. नॉन फ्लावरिंग ग्रुप मध्ये असल्यामुळे फ्लावर किंवा फ्रुट्स यांना राहणार नाही. दे रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ स्पोर्स. रिप्रोडक्शन होणार स्पोर्सच्या मदतीने. Form along the back or posterior surface of their leaves, which spores are formed along the back or posterior surface of their leaves. Leavesच्या posterior surface किंवा back surface वर ते राहणार. This plant reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. Reproduction दोन्ही मेथड न होणार आहे, asexually or sexually. They have a well डेव्हलप कंडक्टिंग सिस्टीम. त्यांना वेल डेव्हलप कंडक्टिंग सिस्टीम आहे. एक्झाम्पल त्याचे दिले आहेत फर्न, नेफ्रोलॅपिस, मार्शेलिया, पॅट्रिस, लाइकोपोडियम. आपण डायग्राम मध्ये दोन एक्झाम्पल पाहू शकतो. नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला फॅनरोगेम्स. फ्लॉवरिंग प्लांट्स. फ्लॉवरिंग plants which have special structure for reproduction and produces seeds are called phanerogams. In these plants, after the process of reproduction, seeds are
form which contain the embryo and stored food. During germination of the seed, the stored food is used for the initial growth of the embryo. एक ऍक्टिव्हिटी आहे, ऍक्टिव्हिटी soak the seeds of corn, beans, groundnut, tamarind, mango, wheat, etc. in the water for 8 to 10 hours. After they are soaked, check each seeds to see whether it divides into two equal halves or not, and categorize them accordingly. Phanerogams, flowering plantची माहिती आपण पाहू. Plants which have special structure for reproduction. Reproduction साठी एक special structure आहे. Flowers, they reproduce seed. They produce seeds. ते produce करतात seeds, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो phanerogams. Phanerogams means flowering plants. In this plant, after the process of reproduction, seeds are formed. Reproductionच्या process नंतर seeds form होतात which contain embryo and store food. त्याच्यामध्ये embryo आणि store food राहतो. तो food during germination period of seed, stored food is used for initial growth of embryo. Embryoच्या initial growth साठी तो फूड कामात येतो, स्टोर फूड त्यांच्या कामात येते. पहा आपण एक ऍक्टिव्हिटी करू. सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टॅमरिंड, मँगो एक्सेट्रा हे सीड्स आपण घेतले इन द वॉटर फॉर 8 to 10 hours. त्यांना पाण्यामध्ये भिजून ठेवलं 8 ते 10 तास. आफ्टर दे आर सोक, चेक इच सीड टू सी वेदर इट डिवाइड. आपण पाहतो की सीड्स डिवाइड होतात का into two equal halves, दोन equal half part मध्ये or not, and categorize them accordingly. नंतर त्यांची कॅटेगरी आपण निर्माण करू शकतो. कोणकोणती हे आपण पाहू पुढे. डिव्हिजन. Gymnosperms. Gymnosperms are mostly evergreen, perennial, and woody. Their stems are without branches. The leaves form a crown. These plants bear male and female flowers on different sporophytes of the same plant. Seeds of this plant do not have natural covering. That is, these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms. Gymno means naked, sperms means seeds. Examples: cycas, Christmas tree, thuja, मोरपंखी म्हटल्या जाते, पाईन, देवदार, एक्सेट्रा. पहा, जिम्नोस्पर्म म्हणजे इथे सांगितलेलं आहे की सीड्स. जिम्नोस मीन्स नॅकेड, स्पर्म म्हणजे सीड. सीड्स विच आर नॉट कवर्ड. बी जे कवर्ड नाहीत, जिम्नोस्पर्म्स मध्ये सीडला कवरिंग नसते म्हणजे फ्रूट राहणार नाही. जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एव्हरग्रीन, पेरेनियल अँड वुडी. नेहमी हिरवे राहतात, फ्रेश राहतात आणि लाकूडचं प्रमाण त्यांच्यामध्ये जास्त राहणार. Their stem are without branches and leaves form crown. लीव्हचा क्राउन तयार होते, एक मुकुट सारखी रचना इथे तयार होताना आपल्याला दिसेल. This plant bear male female flowers on different sporophytes. Male female flowers त्यांना different sporophytes
एकाच प्लांटमध्ये राहतात मेल आणि फिमेल फ्लॉवर्स. सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हॅव नॅचरल कव्हरिंग. सीड्सला कव्हर नाही हे आपण पाहिलं. याचे एक्झाम्पल्स आहेत सायकस, क्रिसमस ट्री, तुळजा, मोरपंखी म्हटल्या जाते. क्रिसमस ट्री पाहिलेला असेल सर्वांनी. पाईन, देवदारचं झाड. जिम्नोस्पर्मचा एक एक्झाम्पल इथे दिलंय. नेहमी हिरवं राहणारा हा झाड आणि जास्त लाकूड देतो. जिम्नोस्पर्म्स म्हणजे नॉन फ्रुट्स. आपण पाहिला जिम्नोस्पर्म म्हणजे यांना फ्लावर्स तर राहणार बट फ्रुट्स राहणार नाही. पुढचा आहे डिव्हिजन. सेकंड नंबरचा अँजिओस्पर्म्स. द फ्लावर्स this plant bear are their reproductive organs. Flowers develop into fruits and seeds are formed within fruits. Thus, these seeds are covered, hence they are called angiosperms. Angio means cover, sperm means seeds. The plant whose seeds can be divided into two equal halves or dicotyledons are called dicotyledous plants, and those whose seeds cannot be divided into two equal parts are called monocotyledous plant. एक्झाम्पल फोटोग्राफ्स मध्ये आहे, पिक्चर्स मध्ये आहेत. द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट बिअर देअर रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. फ्लावर मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत. फ्लावर्स डेव्हलप इंटू फ्रूट अँड सीड्स. फ्रुट्स यांच्यामध्ये डेव्हलप होते. दस सीड्स आर कवर्ड, हेन्स दे आर कॉल्ड एंजिओस्पर्म. एंजिओ मीन्स कवर, स्पर्म म्हणजे सीड. सीड्स हा कवर आहे, कवर्ड आहे फ्रूट मध्ये, म्हणून याला आपण म्हटलं एंजिओस्पर्म. एंजिओस्पर्म मध्ये एक आपण पाहिलं की सीड्स कॅन बी डिवायडेड इंटू टू इक्वल हाफ ऑर नॉट. सीड्स बी चे दोन भाग पडणार किंवा नाही पडणार. जर दोन भाग पडत असेल तर ते आहे डायकॉटिलेडस प्लांट, आणि जर दोन भाग पडणार नसेल तर त्यांना आपण म्हणू मोनोकॉटिलेडस प्लांट. थोडी माहिती यांची आपण पाहून घेऊ. डायकॉटिलेडन प्लांट्स अँड मोनोकॉटिलेडस प्लांट. सीड्स कसे आहेत? टू कॉटिलेडन्स. मोनो मध्ये एक, मोनो याचा अर्थच एक होतो, सिंगल कॉटिलेडन. रूट्स वेल डेव्हलप प्रायमरी रूट आहे यांना टॅप रूट, आणि मोनोकॉटिलेडनचं फायब्रस रूट आहे. स्टेम आहे स्ट्रॉंग हार्ड, फॉर एक्झाम्पल बॅनॅना ट्री. याचं हॉलो बांबूच्या झाडाचा फॉल्स रूट असेल बनाना ट्री मध्ये, डिस्क लाईक असेल ऑनियन ट्रीज. लीफ पानं कसे राहणार? रेटिक्युलेट व्हेनेशन्स, आणि याच्यात पॅरलल व्हेनेशन्स. रेटिक्युलेट राहणार, थोडस गोल आकारचं एक त्याचं रचना तयार होणार, आणि याच्यामध्ये पॅरलल व्हेनेशन्स आपल्याला दिसेल, एकमेकांना समांतर रेषा त्या लीव्स मध्ये दिसणार. पिंपळाचं झाड आपण बरेचदा पाहतो. flowers with 4 or 5 parts or in their multiple tetramerous or pentamerous structure राहणार. फ्लावर्सचा 4 or 5 पार्ट होते. फ्लावर्स ऑफ डायकॉटिलेडन हॅव 4 or 5 पार्ट्स. त्यांचे 4 किंवा 5 पार्ट्स असणार, आणि फ्लावर्स मोनोकॉटिलेडनचे फक्त 3 पार्ट मध्ये किंवा जास्त असू शकतात. 3 असेल तर ट्रायमरस आपण म्हणतो, किंवा जास्तही असू शकतात. तर फ्लावर्स विथ 3 पार्ट और इन मल्टिपल्स ऑफ 3 ट्रायमरस. ओके स्टुडंट, हा आपल्या आजच्या पिरियडचा लास्ट टॉपिक होतं. तुम्ही हा व्हिडिओ 2-3 वेळा पहा,
सोबत वाचन होते, त्याच्यामुळे शब्द लक्षात राहतात, प्रोनाऊन्सिएशन्स क्लिअर होऊ शकतात आणि लर्न लवकर होणार. तर या व्हिडिओच्या मदतीनं तुम्ही सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा आणि काही अडचणी असेल तर ते आपण याच्या सेकंड पार्टमध्ये सॉल्व करू. ओके. So students, thank you for watching my video. Goodbye.